the focus and the discipline that our athletes have shown around the world over many years. I want to thank the team that has returned from Tokyo for sustaining our national dignity and our track record in athletics, and for proving to the world that our dominance in athletics is not temporal, is not time-bound, it is long-term. You carried our flag with pride and brought great honor to Kenya, once again proving that we are a nation of champions. It is not an easy feat to achieve. Out of 198 countries, Kenya finished second overall with 11 medals, 7 gold, 2 silver, and 2 bronze. In recognition of your heroic efforts, a total of Kenya shillings 27 million has already been disbursed to the medalists. 3 million for each gold medalist, 2 million for each silver, and 1 million for each bronze medalist, in line with my directive when you left here. You also asked me to consider the matter of affordable housing for medalists as extended to Harambee Stars after the CHAN. I want to confirm again that just like we did for the CHAN Harambee Stars sportsmen and women, the 7 medalists will also benefit the way the others did, in support of our sportsmen and women in Kenya. I have discussed with our disciplined forces or services, disciplined services, both our KDF and our National Police Service, and we have agreed that a total of 500 sportsmen will be hired into our disciplined services. Deputy President Kithure Kindiki officially opened the Magical Kenya Travel Expo in Nairobi, hosted by the Kenya Tourism Board, where he has called for diversification in Kenya's tourism offerings, urging the sector to embrace non-traditional attractions and innovative products to remain globally competitive. Kindiki also stressed the need to market Kenya beyond its wildlife brand, highlighting global icons and achievements that shape the nation's modern identity. The unique multiplier effect of tourism cannot be overstated. Every visitor who chooses Kenya supports our agricultural sector through the food they enjoy. They support our transport sector by the air, road, and rail travel. They support our local cottage industries through the crafts they purchase. They support the hospitality sector through the hotels, conferences, and entertainment facilities they patronize. This is why, within our national agenda, we have positioned tourism as a fundamental business enabler and a platform that stimulates investments while giving foreign exchange and uplifting countless auxiliary industries. Tourism Council has revealed that Kenya's tourism sector is set to contribute a record 1.2 trillion Kenya shillings, an equivalent of $9.3 billion to the economy in 2025, equivalent to more than 7% of our national gross domestic product. In 2024, Kenya welcomed close to 2.4 million visitors, marking more than 15% increase from 2023. Revenue from tourism increased by 20% to
452 billion Kenya shillings, an equivalent of 3.5 billion US dollars, with domestic tourism showing significant growth potential. We are witnessing the exciting rise in cruise tourism. The reception of the Norwegian Dawn in Mombasa earlier this year signaled our readiness to capture a tourism potential of immense proportions. The subsequent berthing of numerous liners at the modern Mombasa cruise terminal has reinforced this growth by bringing direct economic benefits to a wide array of local entrepreneurs. The tourism sector is also expected to support 1.7 million jobs, which is over 8% of the total national employment. These figures translate into jobs for our youth, markets for our farmers, and sustained customers for our micro, small, and medium enterprises. Tourism is a critical anchor of Kenya's economy and a pillar of the bottom-up economic transformation agenda that we are pursuing in this country. Photographers in Meru County have today marched to the office of the County Commissioner complaining about the spate of break-ins in their studios. They have said that despite submitting a report to the police, no concrete steps have been taken despite the thieves being clearly visible through CCTV cameras. In the span of 1 week alone, more than 7 studios have been reported broken. However, the Deputy Commissioner of Imenti North, Odiria Detei, together with the local police commander Ambrose Kialo, have assured the public that an investigation has been launched and those involved will face the full wrath of the law. Hizi haijaanza leo, imekuwa from kitambo. Tume lose a lot of money, including ukihesabu kamera moja ni haiwezi kuwa less than 250,000. More than 7 studios Meru zimebreakiwa in the last like 2 weeks. So tunashangaa polisi wanafanya kazi gani, kwa sababu tumeripoti kuna CCTV, watu wanaonekana vizuri na hawashikwi. So tunataka serikali iingilie kati na ishike hawa wezi ambao wanatunyanyasa hapa Meru. Thieves pretending to be a genuine client are walking into our studios claiming they need services. In reality, they are studying our spaces, identifying our equipment, and later returning with duplicate and master keys. Their main target is have been our cameras and equipment that are only not expensive but also backbone of our work. Photographers, tumetoka. We do a studio, tumetoka. Mlango lijifungua yenyewe. Kuangalia ndani, hatuna vitu, hatuna kitu hata moja, wametuharibia, wameskata kila kitu all over, na wakaenda na cameras, wakaenda na MacBook, na lenses, vitu mingi za pesa mingi. Tulitoka hapo, tukaenda police station, tukaenda tukaandikisha, tukatoka na police kama 2 3 pale, tukapanda studio pale, tukaenda wakachukua fingerprint, wakatuambia sasa wataangalia maneno yetu. Sasa kwenda kuuliza hii kesi yetu imefika wapi. Wakatuambia bado investigation inafanywa. Hadi wa leo hakuna kitu tushaiambiwa. Studio yangu ilivunjwa, hata si kuvunjwa, ilifunguliwa na master key. Na wakaingia wakatoa kamera zangu 2, Canon 6D Mark II, Nikon D750 na laptop 2. Of which hiyo studio ilikuwa na 1 week old. Nilikuwa nimechukua loan kwa bank. Already tumereceive your memorandum ili waweze kufuata now case by case. All those cases which have been reported, all those cases which have been reported, they have an IO, investigating officers. Now we want to fast track from there, and we are taking up the matter at our level.
And some residents of Mikindori, Meru County have criticized the women representative Elizabeth Kailemia, claiming that she has abandoned them as residents of Tigania. They have said that despite having groups, they have not benefited from the allocation of NGAF funds that would help them improve their lives. The residents now want Kailemia to be responsible in the role given to her through votes, failure to which they will remove her from power in the next election. Mkaaji wa Mikindori, langu ila niko naye siku ya leo ni kuambia mama Safi ya kwamba sisi tulitoka kwa upendo mwingi tukampea kura zetu, ndiye maana aweze kushirikia wananchi wa Meru County, lakini wakati tulimpea kura zetu, tangu tumpea kura zetu hatujaimuona, hata kwa ground hatujamuona. Yeye ndiye alikuwa mama wa kwanza kupeleka hata hii financial bill, na tangu alipeleka hiyo financial bill labda alikuwa ameenda kufinyilia mwananchi wa kawaida. Sisi hatujaimuona, hatujai hata mjua pahali yako. Kwa hivyo mama Safi, tunakuomba roho safi, hii kiti ya wanawake imekushinda juu hata kuempower wanawake kwa vikundi hakuna kitu umetusaidia. Kama vikundi wa kina mama sisi hakuna kitu tumefanikishwa naye, kwa vikundi hakuna kitu tumepata. Kwa hivyo Kailemia tunakuambia ni one time. Kailemia ni kitu kimoja tu, namwambia kabisa ameshindwa na kazi zake. Kazi zake kabisa za Meru County imemshinda. Na sijui mama, tumekupea kura roho safi wewe. Nilikuambia tena tulikupea kura roho safi. Hata tunakujua, lakini kwa sababu ya unyongo wako mama, hakuna mahali unaonekana kabisa. Hakuna mahali unaonekana hata kidogo. Lakini mama, vyenye tulikukompenia last election na kuambia sahi, hata ukienda wapi, hata ufanye nini, hata ufanye samashoti ngapi, aki utaenda nyumbani kwa sababu umeshindwa na kazi. Imagine uwezi kumanage ofisi yako yenyewe, uwezi kumanage ofisi yako mama, uwezi kumanage hapo unakaa, kwa sababu tunasikia kila siku watu wamepora wa ofisi wenyewe. Hivi imagine ofisi yako ikipora watu wa Meru County na unakaa hivyo tu, na hakuna kitu una respond kwa watu. Ati tulikuchagua ukaenda stare zako, ukaenda kulala. Wewe kama umelala tu, na nakwambia tena women rape, nakwambia ni one time. And with that report, we are now taking a short commercial breather, but don't go far. We're coming back with more in a short while. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kemuma Engineering Systems tumetambulika kwa uuzaji wa vyombo na vifaa vya usalama kama vile CCTV, intruder alarm systems, electrical fencing, razor wire, intercom systems, access control systems, automatic gates, general electricals, fire and smoke alarm system, na fire extinguishers, solar panels, batteries, inverters, na charger controllers. Tutembelee leo. Duka zetu ziko Nairobi, junction ya Kamai Road na Gaberon Road. Duka la pili, Nyandarua House, orofa la pili, room 204, Pwani Guest House, na Mark Plaza Kasarani, opposite Kasarani Police Station. Tupigie simu 0793 949494 au 0793 494949 au 0758 121212. Kemuma Engineering Systems, we mind your security. Kumbe hata unanipigia ushafika. Mko vipi? Tuko salama kabisa. Ndio mmeingia saa hizi? Funguo ziko wapi? Una driving license? Niko nayo. Hebu nione kwanza. Mimi niko na experience ya shakameta. Wow. Oti, fungua gate. Shuka kwanza.
Leta funguo. Kwani nikuulize ulisoma wapi kuendesha gari? Umeniambia unajua kuendesha gari, aibu angalia vile ambavyo unatarisha maisha ya watumizi wengine wa barabara. Kwani wewe? Na uliniambia unajua kuendesha gari. Wewe na Shakameta mko hivi. Nini imefanyika? Hebu ingia, nataka nikupeleke Jewel Institute of Advanced Driving School. Utende ufanye refresh. Kusema kwamba ujikumbushe. Hebu ingia hapo hivyo twende. Excellence and quality driving school instructions is what Jewel Driving School offers. It gives you an experience like no other, accredited by NTSA. A driver's safety comes along with careful driving, bearing in mind other road users and pedestrians included. We offer theoretical driving classes, executive classes and refresher courses. We offer training on both manual and auto transmission vehicles, and our training are based on the new NTSA curriculum. We are located 5th floor, Jewel Complex, Ruesambu, next to TRM Thika Road. Come join us and experience a driver's confidence. Jewel Driving School. Drive with confidence. Neno la uzima. Ni wakati wa kulishwa kiroho na kupata mafunzo ya kipekee kuhusiana na mambo yaliyotata. Hakuna shida kuitwa, tumeitwa, na kuokoka tumeokoka. Na sisi ni watakatifu. Na lugha tunaongea. Na sisi ni watakatifu. Lakini katikati yako kunaweza kuwa kuna miuku inaongea. Either you are pastor, either you are bishop, either you are reverend, either you are apostle. Usipoelewa hii miuku itakumaliza. Ungana na Pastor Edward Mwai pamoja na watumishi wengine wa kanisa la Jesus Winner Ministry. Ni kwenye ibada ya neno la uzima, upate mahubiri na maombi yanayokupa mwangaza maishani. Ni kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi kwenye runinga ya Mwangaza, Kiheo TV na Mwangaza wa Neno FM. Neno la uzima na Pastor Edward Mwai. Zaburi 119 mstari wa 105. Neno lake ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Amen. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back. Now, children living with disabilities in Olwanema School in Nyakach constituency have found relief after the National Fund for the Disabled of Kenya, in collaboration with KenGen organization, officially opened the new dormitory whose construction cost more than 3 million Kenyan shillings. Previously, the children were sleeping in a shabby building in an orphanage near the school. Speaking at the event led by William Rahedi of KenGen and Professor Julia Ojiambo of NFDK, the leaders have said that the move is a sign of ensuring equality in the education sector in the country and will also boost academic activities in the school. Children at Olwanema Special School in Nyakach constituency have received a major relief after the Nation Fund for the Disabled of Kenya, in partnership with KenGen, officially opened a new dormitory constructed at a cost of over 3 million shillings. Previously, these students were forced to sleep in a rundown orphanage home near the school, a situation that negatively affected both their studies and general well-being. It has done the beds, it has done the lockers, it has given beddings to make it effective at this point. So the need was brought to our attention by the National Fund for the Disabled. Before, the learners were actually homed or housed in an orphanage named Nazarene Home or Orphanage Home. This is where they were staying, and many times this was a place where we were only given a temporal structure.
Speaking during a commission ceremony, KenGen representative William Rahed and the National Fund for the Disabled of Kenya chairperson Professor Julia Odhiambo said the initiatives affirms the commitment to equity in education for all learners, including those with disabilities. They further noted that the project will greatly boost academic performance. To ensure that children have access to a facility where they can feel protected, they are provided with security, they are able to sleep for their health, they are able to stay in a classroom because they feel comfortable and they are able to be fed from the same. So we are accessing learners with disabilities to quality facilities to ensure they are included in education. The head teacher of the institution, which caters for children with hearing damages, acknowledged that the new dormitory has renewed interest within the school, fresh hopes and motivation to the learners. He added that the school is now inspired to work harder towards achievement better results in national examination without the previous concerns of inadequate accommodation. Reporting for Mwangaza TV Prime News, I'm Evelyn Wangari. Coffee farmers in Kiungani, Kitale protested over harassment by some Trans Nzoia County officials. The angry farmers marched to the agricultural offices in Kitale and asked the county governor to resolve the complaints that have been controversial for some time due to harassment by the county officials. They say that they have had to stop developing in the agricultural sector because they have been receiving losses due to their ongoing conflicts. Huyu chairman akishirikiana na cooperative office hii ya Aruba ametudhulumu sana. Pesa zetu wametumia zaidi ya $1,100,300. Juzi tu baada ya akaunti kufungwa na waziri ametoa orders akaunti ifungwe, tax force ianze kazi, barua wametuletea, anaenda anatoa nyumaye shilingi 1,310. Hiyo habari tuko nayo. Anasaidiwa kuunfrag account na huyu director acting anaitwa Aruba. Aruba anatumia sheria half na hiyo imetutosha. Yeye anakubali ya kwamba sisi huwa tunalalamika kwake sana, lakini hakuna malalamishi yetu yenye huwa anatimiza. Sababu mtu kama mimi aliniandikia risiti kama hii ya uongo na sijalipa pesa 5,500 pesa ya wakulima, na aliandikia wengine, sio mimi peke yangu. Alikuwa anataka tumsupport, lakini mimi nikasema sitakula pesa ya bure. Nitafanya nini? Nimekataa. Sasa wakati tulikuwa huko mkutano, hawa kina Arba walikuwa huko, cooperative ilikuwa huko, walikuja kuninyang'anya ile seat. Nikakataria, nikawaambia siwezi kuwapatia, maana hii ni ushahidi wangu, naweza fika naye mpaka kotini. Serikali ya county, bwana governor, tunakuheshimu, wewe ni mchapakazi. Madam Hatundi, wewe ni mchapakazi kabisa. Tunataka huyu mjamaa anaitwa Aruba ndiye anakoroga society ya Kiungani. Walikoroga safari ya kwanza ikasplit, kikundi moja ikatoka, kikundi kingine sasa imetoka. Sasa amegawa mara 3. Tunataka huyo mtu uchaguzi ifanywe, tumtupe nje, valuation ifanywe, tujue utajiri wa mali ya society yetu. Hii kadi mpya hii ana ndio amenipea na nikalipa pesa shilingi 5,300. Hakunipea risiti, na dai risiti anapea mimi hii kadi. Ati mimi ni member. Na mwenyewe ndiye anarudi kuniandikia barua kunifukuza kusema kwa mimi sio member. Naenda kwa mikutano na mimi sijui nini kinaendelea. Siwezi ruhusiwa kuongea na director mwenyewe hapa anaitwa Aruba. Na Aran. Wamepanga bila hataongea. Hata uchaguzi yenye ilifanywa mimi nilikatazwa kabisa kushiriki katika uchaguzi ya juzi. That report brings us to the end of this bulletin. Many thanks for staying with us, and thank you to everyone who has made this a success. My name is Daisy Paul, Vivian Wangeshi for sign language interpretation. On behalf of the entire team, we wish you a good night.